So diagonalization of matrices. So suppose A is a square matrix of order n. Then we say that A is similar to B. If there exists a matrix P such that P inverse AP equal to B. So if such a relation exists between A and B, then we say that A and B are similar matrices. So for the matrix P to be invertible, obviously P should be non-singular. So P inverse AP P inverse determinant P should be non-zero. So P is a non-singular matrix such that P inverse AP equal to B. So if one such P exists, we say that A and B are similar matrices. Now we say that A is P ഏത് സൈഡിൽ എഴുതുന്നതിനും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പി എന്ന് എഴുതിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ ഇതേ കാര്യം തന്നെ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബി പി ഇൻവേഴ്സ്. ലെഫ്റ്റിൽ പി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, റൈറ്റിൽ പി ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബി പി ഇൻവേഴ്സ്. വീണ്ടും ഈ മാട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് പി അല്ലെ, പി ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് പി. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് സൈഡിൽ എഴുതണം എന്നുള്ളതിനൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ഈ മാട്രിക്സ് തമ്മിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ആ മാട്രിക്സസ് രണ്ടും സിമിലർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി when do we say that matrix A is diagonalizable? So we say that A is diagonalizable if there exists P such that P inverse AP is diagonal. It is a diagonal matrix. Or in other words, A is similar to a diagonal matrix. Okay, so we say that A is diagonalizable if A is similar to a diagonal matrix, or you are able to find a P such that P inverse AP is equal to a diagonal matrix. അപ്പോൾ ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മാട്രിക്സ് വിൽ ബി ഡയഗണലൈസബിൾ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ്, ഇത് ഓർഡർ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് n ആണ്, എയുടെ ഓർഡർ n ആണ് പറഞ്ഞത്. സോ A will be diagonalizable if and only if A has n independent eigenvectors. n independent eigenvectors. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മാട്രിക്സ് 0 1 0 1 0 0 എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒറ്റ ഐഗൻ വാല്യൂ ഉള്ളൂ, ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 0. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഐഗൻ വെക്ടറെ കിട്ടുള്ളൂ. സോ ഡയഗണലൈസബിൾ ആവണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് കിട്ടണം, രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് കിട്ടണം. അവിടെ അത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ മാട്രിക്സ് ഡയഗണലൈസബിൾ അല്ല എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് algebraic multiplicity of each eigenvalue is equal to its geometric multiplicity. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മാട്രിക്സ് ഡയഗണലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഐഗൺ വാല്യൂസ്, ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് കാണുക, ഐഗൺ സ്പേസിന്റെ ബേസിസ് എടുക്കുക, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ. അപ്പൊ ആ ചെയ്യണ പ്രൊസീജിയറിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ആൾജിബ്രൈക് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റിയും ജോമെട്രിക് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റിയും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ദ മാട്രിക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഡയഗണലൈസബിൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ
ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് how to diagonalize a matrix. അപ്പോൾ A എന്ന് പറയുന്ന മാട്രിക്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ the first step is find its eigenvalues. Then find its eigenvectors. Okay. അപ്പോൾ eigenvectorsൽ നിന്ന് we pick n independent eigenvectors. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ അന്ന് കണ്ടു. ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഐഗൺ വാല്യൂസിന്റെ വെക്ടേഴ്സ് എല്ലാം എന്തായാലും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി റിപ്പീറ്റഡ് ഐഗൺ വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഐഗൺ സ്പേസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സിന്റെ ഫോം എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസിന് 0, ഇപ്പൊ എയും ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു ഐഗൺ വെക്ടർ എക്ക് 0 കൊടുത്ത് ബിക്ക് നോൺ സീറോ വാല്യൂ കൊടുത്ത് എഴുതാം. ദെൻ അടുത്തത് ബിക്ക് 0 കൊടുക്കാം, എക്ക് നോൺ സീറോ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 2 ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് ഫ്രം ദാറ്റ് സെറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. അപ്പോൾ ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് n ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ലെറ്റ് us name the eigenvectors as x1, x2, etc. xn. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് we form the matrix P with these eigenvectors as columns. ഈ eigenvectorsനെ കോളം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് eigenvectorsനെ കോളം ആയിട്ട് എഴുതുക. ഇത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് നോൺ സീറോ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ P നോൺ സിംഗുലർ ആയിരിക്കും. ഞാൻ ആ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാവോ? ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിറ്റർമിനന്റ് P നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത്. വൈ? എന്താ കാരണം? നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണതിന്റെ ഇടയിൽ കണ്ടു ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആവണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റിഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റോ എങ്കിലും 0 ആയിട്ട് പോകും അല്ലേ? ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെക്ടേഴ്സ് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് if you write P with these eigenvectors as columns, then determinant P is not equal to 0. And if you find the matrix P inverse AP, this will be equal to the diagonal lambda 1, lambda 2, etc. lambda n, where lambda 1, lambda 2, lambda n are eigenvalues of matrix A. നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത ഓർഡറിൽ തന്നെയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ x1, x2, etc. xn eigen vectors ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. x1 corresponds to lambda 1, x2 corresponds to lambda 2, etc. xn corresponds to lambda n. So if you write P as x1, x2, etc. xn, then P inverse AP will be equal to lambda 1, lambda 2, etc. lambda n, the diagonal. And hence you can say that A is similar to a diagonal matrix and A is diagonalizable. A യുടെ diagonalization process ആണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാട്രിക്സ് A കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. ഐഗൻ വാല്യൂസ് കാണണം, ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് കാണണം. ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് കണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഐഗൻ ബേസിസ്, ഓരോ ഐഗൻ വെക്ടറിന്റെ ഐഗൻ ബേസിസ് എടുക്കാം. ഐഗൻ ബേസിസ് എടുക്കണ സമയത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ആൾജിബ്രൈക് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റിയും ജോമെട്രിക് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റിയും സെയിം അല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ conclude that the matrix is not diagonalizable. If they are the same, pick n independent eigenvectors and let us name it as x1, x2, etc. xn. Form the matrix P with these eigenvectors as columns. Then if you find P inverse AP, that will be a diagonal matrix. Is that clear? പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ആദ്യം തന്നെ ഒരു 2x2 മാട്രിക്സിനെ ഡയഗണലൈസ് ചെയ്യാം. സോ റൈറ്റ് ദിസ് ഡയഗണലൈസ് മാട്രിക്സ് 1 0 4 -1. സോ ആദ്യത്തെ ഇത് we are going to find the eigen values. So determinant A minus lambda I equal to determinant 1 minus lambda 0, 4 minus 1 minus lambda, which is equal to
1 minus lambda into minus 1 minus lambda minus 0. So we get the characteristic equation as 1 minus lambda into minus 1 minus lambda equal to 0. So the eigenvalues are lambda equal to 1 and minus 1. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് കിട്ടും. So let us proceed to find eigenvector for lambda equal to 1. So if you consider eigenvector for lambda equal to 1, we will be solving the equation 0, 0, 4 minus 2 equal to into x1, x2 equal to 0, 0. So obviously one row is 0, so rank is equal to 1 and minus are equal to 2 minus 1 equal to 1. So the algebraic multiplicity of lambda equal to 1 is 1 and the geometric multiplicity is also equal to 1. And we have only one equation, that is 2x1. I 2 cancel ചെയ്തിട്ട് പറയണട്ടോ. 2x1 minus x2 equal to 0. So if you put x1 equal to a and minus r 1 ആണ്, ഒരെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ arbitrary value കൊടുത്തു. x1 equal to a, x2 equal to 2a. So the eigen space for this eigenvalue was a 2a, where a is not equal to 0. എല്ലാവർക്കും തന്നെ കിട്ടിയോ? Yes, ma'am. Then. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഐഗൻ വെക്ടർ എടുത്തു വെക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഫർദർ കാൽക്കുലേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ കൊടുക്കായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പൊ ഞാൻ എക്ക് 1 കൊടുത്തു. ഐ ഗെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഐഗൻ വെക്ടർ ടു ഫോം പി ആസ് 1, 2. ഓക്കെ, നൗ യു ഫൈൻഡ് ദ ഐഗൻ വെക്ടർ ഫോർ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു minus 1. So we have the system 2, 0, 4, 0 into x1, x2 equal to 0, 0. So നിങ്ങൾ reduce ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, that is r2 to r2 minus 2 r1, you get 2, 0, 0, 0 into x1, x2 equal to 0, 0. So again rank is 1 and minus are equal to 1. So for lambda equal to minus 1 also, the geometric multiplicity and algebraic multiplicity both are equal to 1. Okay, and we have only one equation, x1 equal to 2x1 equal to 0, x1 equal to 0. So as x1 is 0, we get the arbitrary value for x2. So the eigenspace for this eigenvalue was 0, a. And from the set, we pick an eigenvector x2 as 0, 1. ഇത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഐഗൻ വാല്യൂസിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് x1ഉം x2ഉം എന്തായാലും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും. So after this we form the matrix P. So we write P is equal to the column, first column 1, 2, second column 0, 1. And determinant P is 1 and P inverse. P inverse കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 2 by 2 കാണാനായിട്ട് diagonal elements interchange ചെയ്യുക, off diagonal sign change ചെയ്യുക.
divide by determinant. ഇവിടെ determinant 1 ആണ്. So you get P inverse like this. Then find P inverse AP. So we get 1 0 minus 2 1 into AS 1 0 4 minus 1 into PS 1 0 2 1. So ആദ്യത്തെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we get 1 0 minus 2 plus 4 is 2 minus 1 into 1 0 2 1. Okay, and we get the matrix as 1 0 0 minus 1. So we get a diagonal matrix, and the diagonal entries are 1 and minus 1, which are the eigenvalues of this matrix. Okay, so it is not necessary that this P is a unique matrix for diagonalization, but what we say is, if you proceed in this way, that is, if you find an independent eigenvectors and write P with these eigenvectors as columns, you will be able to form a similar matrix, which is a diagonal matrix which is similar to A. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഷുവർ പ്രൊസീജിയർ ആണ്. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഐഗൻവെക്ടേഴ്സ് ഇല്ല കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാട്രിക്സിനെ ഡയഗണലൈസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഏത് വഴിക്ക് ശ്രമിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, so this is the procedure of diagonalization. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം.